Allora ragazzi, finalmente siamo qui. Bene, vedo che la mia prova con la saturazione è migliorata tantissimo. Vedo i colori direttamente da OBS in modo giusto questa volta. Perfetto, non sono così saturi. Ah, che bello. Allora, quindi a questo punto noi abbiamo un sacco di cose da fare. Gallica, vuoi aiutarmi? Aspettare senza far niente è una noia. Perché non ci facciamo venire qualche idea? Let's go. Right. Accettare una taglia non è una cattiva idea. Inoltre ho dato un'occhiata veloce e non sembra che ci siano soldati presenti nel tuo reclutamento. Se qualcuno dovesse insospettirsi, potremmo fingere citando il nome di Hulkenberg. Ok. Che c'è? Sei qui per le taglie? Oh, certo. Dai pure un'occhiata. Al centro di reclutamento puoi accettare le richieste che riguardano avvisi di taglia. Mamma mia, quanto Final Fantasy XII. Si tratta di avversari estremamente potenti, ma che ti frutteranno una lauta ricompensa. Le richieste di taglie aumenteranno col tempo, quindi torna a controllare spesso. Ma io così che non ti abbiano scoperto, forse mi preoccupavo troppo. Allora, parliamo qui direttamente. Ciascuna di queste taglie è piuttosto pericolosa. Io non le accetterei se non fossi davvero sicuro di essere pronto. Proviamo. Mangiula, divoratrice, il demone delle distese. Per riscuotere la taglia devo abbattere la mangiula divoratrice del deserto di Tradia, a sud di Grand Trad. L'informatore che frequenta la Presidente a Grand Trad dovrebbe saperne di più. Beh, c'è qui qualcosa che vorresti sapere? Sì, avrai bisogno di sapere della mangiula. Di certo conoscerai il deserto a sud, è il deserto di Tradia. Si estende oltre il grande portale. La maggior parte dei viandanti e dei carichi arriva a Grand Trad attraversando il deserto. Per questo motivo c'è sempre molta gente che viene assalita durante la traversata. Sciami di valvo, uccelli giganti mostruosi, ci sono molte minacce, ma la più pericolosa è la mangiula divoratrice. Si dice che oltre a sputare fuoco emita anche un terribile veleno. Oh, e occhio al suo ruggito. Inoltre, essendo resistente al calore, la magia del fuoco non ha effetto contro di essa, la rinvigorisce soltanto, quindi fai attenzione. D'altro canto è debole alle basse temperature, quindi la magia del ghiaccio lo danneggia in modo efficace. Farei meglio a prepararti di conseguenza. Questo è tutto ciò che so. Ah, e a meno che non vogliate diventare scheletri e riarsi dal sole del deserto, non esitate a fuggire se le cose virano al peggio. Ok. Avevi un oggetto da far valutare? Ah, è vero. È vero, c'avevo tutta questa roba. Spadone d'argento. Spadone di ferro. Lancia d'argento. Corazza d'argento. Giubba pregiata. Camice del ricercatore. E guanti d'arme di ferro. Interessante. Tutta roba bella, eh? Poi vediamo. Rimedio della rinascita, ce n'ho tanti. Horizon. Io per sicurezza qualcosa di nuovo me lo porto, tipo 3 Horizon, penso che sia importante averceli. Per il resto c'ho già tutto. Oggetti chiave non ce n'ha più. Peccato che non ci stanno oggetti per i PM. Peccato proprio. Allora, ora diamo un'occhiata all'equipaggiamento nuovo che abbiamo adesso. Anzi, no. Direi la prima cosa da fare è andare direttamente alla chiesa e purificarci degli oggetti, perché mi ricordo che avevamo qualcosa da farci purificare. Sì. Tipo tirapugni sacro,
Aumenta i danni inflitti ai mostri di tipo non morto. E mazza della luna piena. Questa mazza della luna piena è per il guaritore. Aumenta la potenza degli attacchi di tipo luce. Riuscite a credere che una distesa così selvaggia sia stata così vicina a Grand Trad per tutto questo tempo? Rende più facile cacciare le taglie, immagino. Dovremmo cercare di sfoltire un po' i mostri presenti, per l'incolumità degli viandanti che attraversano quest'area. Tutto pronto dunque? Attendo il tuo segnale. Non posso tollerare il fatto che ci siano anche dei banditi, oltre ai mostri. Mantenere sicuro questo deserto è un bel grattacapo. A ogni modo, sterminare alcuni di quei mostri potrebbe prevenire una tragedia. Così facendo saranno attaccati meno viandanti. Sono pronto a seguire i tuoi ordini. E Mor, tu assolutamente non è il caso di andare da lui. Da qui in avanti sarà pieno di mostri. Sicuro di voler andare oggi? Sì. Let's go. Anche se ci troviamo a 2 passi dalla capitale, qui è pieno di mostri. Basta mettere piede fuori dalla città per entrare nella natura selvaggia. Al momento la capitale è una destinazione popolare. Non possiamo restare a guardare. La taglia è un mostro chiamato Mangiula, o Mangiula. A quanto pare è a capo di un branco di cani selvatici. Aspetta, intendi quel mostro che è appena passato? Credete si sia avvicinato perché ha percepito la nostra presenza? A quanto pare è venuto a vedere chi eravamo e poi se l'è battuto. Concentriamoci sui bersagli piccoli. Non può ignorarci per sempre. Quindi il piano è di attirarla allo scoperto? Mi sembra sensato. Facciamolo. Bentornati ragazzi. Quando accetti determinate taglie, dovrai sconfiggere un certo numero di nemici prima di poter affrontare il bersaglio da eliminare. Quando ti sarai sbarazzato della quantità di nemici necessaria, il principale farà la sua comparsa. Assicurati di potergli tenere testa in qualsiasi momento. Speriamo bene. E poi c'è il boss. I see the enemy. All right. How's that? Come on! Time for some close. All right. How's that? Look. Percepisco qualcosa di grosso che si avvicina a noi. Forse perché abbiamo infastidito il suo branco? Ok. Eccolo finalmente. È una chimera praticamente, sì. Un leone con una coda da scorpione. Ah, certo, perché è velenoso. Accidenti, è enorme. Con questo colosso in libertà e i vermi a complicare tutto. La gente in città è praticamente bloccata. Stay present and focused. Get ready. Bene, allora, sappiamo che il nostro leoncino qua, sto micetto qua, è debole al ghiaccio, quindi... Ice! You hit their weakness. No, not this. After me! Not the right move. Luce pesante. Withdrawing. To the fore. Are you prepared? Va bene, facciamo spaccatesta. I'll crush you. You hit their weak points. Keep it Observe up, the enemy. Joel.
Contundente e debole? Ah, For all that we strive for. questo è interessante. I will fight with pride. Knees! Freeze! With these fists, I shall vanquish evil. You'll be dust! By the sworn oath of night. Oh, power of heroes! This won't do. Right there! That's not good. Stroll! They got you with multiple ailments! By this power. We're not out of this yet. Trust needed. My thanks. Hulkenberg, I can't. your attack No power is holding low. back. Take that! You hit their weak point. Is Keep everyone it up, all right? Stroll. Let us fight as one. Let my power support you. I will protect you. Helpful as ever. Ottimo. Però, siccome c'è stato il blocco, Hulkenberg, your attack I power is won't hold low. back. Ice! You hit their weakness. Now, what's the That's play? your opening, Ah! I'll crush you! You hit their weak point. By Keep the it up, sworn Stroll. oath of night. With blade in hand. I stand waiting. Let's stay calm. Knees! Freeze! Stroll. I shall They fight. I got shall you with vanquish multiple evil. ailments. You'll be dust! easy. Alla fine era molto più semplice di quello che sembrava. E il motossa è arma arrugginita. Ottimo. Satisfactory. I admit, it feels good to get stronger. Ha! I have never known such heights. Coda della devastatrice. Ottimo. However, L'esercito deve essere davvero a corto di uomini per ignorare deliberatamente una situazione del genere. Even so. Beh, sono contento di incassare la taglia, ma le milizie non sono in un pessimo stato. Prima o poi dovranno risolvere la questione. yes. Non potrei essere più d'accordo, ma almeno per ora questa zona non è più minacciata. Right. Precisamente, per ora abbiamo finito. Rui, facciamo il rapporto al centro di What do reclutamento. you think? E fare questo. Non sarà mica la coda della devastatrice. Siete davvero riusciti a uccidere la taglia? La mangiula? Persino i soldati dell'esercito sono fuggiti a gambe levate. Siete davvero straordinari. Ecco la ricompensa pattuita. We did it. Il peggiore amico dell'uomo. All right. Manca ancora poco. Un po'. Popolarità. Amazing. Non ho altri contratti da offrirvi al momento, anche se in altre città ci sono dei centri di reclutamento che si occupano di gestire i contratti. Fateci un salto se ne avrete l'occasione, quando andremo nelle nuove città. All right then. Allora, questo mi ha fatto pensare che Let's go. una volta c'era una ragazza, se non mi ricordo male era una... This damn private army. non mi ricordo il nome della razza. Che parlava di qualcosa tipo della tolleranza. Hey, Eccola. listen. That will be quite enough. Excuse me. Ancora non sono riuscito a raccogliere molte donazioni per la causa. Mi vergogno a chiederlo, se non ti dispiace. Potresti donare qualcosa? Certo. Appreciate it.
Sono i pochi a sostenere la nostra casa, so di fare la cosa giusta, ma il confronto con la realtà è scoraggiante. Sembra che voglia davvero prodigarsi per gli altri, ma è un po' giù di morale. Sarebbe carino se la incoraggiassi. Se riuscissi a incoraggiare l'attivista, forse il mio valore di eloquenza aumenterebbe. Cosa ne pensi? Possiamo provare a tirarla su? Sì, lo voglio fare perché l'altra volta non era uscita, non era apparsa, quindi sì, poi facciamo stroll dopo. I Paripus, gli Euglifi e i Mustari, e ovviamente anche gli Elda. Queste sono le tribù più... queste sono le tribù discriminate. La loro gente fatica a trovare impieghi decenti se non dispone di competenze di alto livello, soprattutto qui nella capitale reale. Sono pochi i lavori che possono svolgere. Hai incontrato il boia qui nel vicolo, vero? Ecco, queste tribù possono aspirare al massimo a compiti detestabili come quello. Certo, un lavoro è sempre meglio di niente. Chi non è così fortunato da trovarne uno è destinato a morire di fame o a darsi al crimine. Anzi no, c'è anche un'altra possibilità. Offrirsi come cave per gli esperimenti con gli inneschi. Però la sopravvivenza non è garantita. Che genere di esperimenti? What's happening? Non conosco i dettagli, quasi nessuno li sa, ma dovresti stare attento. Una cosa è certa, anche se non sono diffusissimi e ci sembrano inutili, gli inneschi vengono sviluppati sulla pelle delle persone. Terribile. Non siamo in molti e sento di aver fatto ancora poco per aiutare, ma sapere che in giro ci sono persone come te mi dà la forza per andare avanti. Persone come te che sanno riconoscere le ingiustizie e le combattono. Il mondo sarebbe un posto migliore se ce ne fossero di più. All right. Well then. Allora, perfetto, nuovo giorno. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. Possiamo aumentare... Oh, stroll. Vediamo un po' la prossima abilità. Estro del guerriero, il costo del sempre rango 2. Quando Stroll attacca un mostro di tipo umano, aumenta la probabilità di colpo critico. Oh, ok. Hulkenberg. Cos'è quel... Petto d'uccello arrosto. Aspetta un secondo. Cos'è quell'oggetto? Cioè, Clemar, villaggio di Aglia, petto d'uccello arrosto. Tipo gallica. Bevanda alla frutta. Caterina, tanto per vedere. Estro del lottatore. Vabbè, ci sta. Questo è del guaritore. Però... Hulkenberg invece la prossima cosa, questa riduzione del lignaggio del cavaliere. Se la debolezza del protagonista viene colpita, c'è una probabilità che Hulkenberg subisca il danno al suo boss. Cosa? Amore mio, ma ti vengo subito a confortare, praticamente. Rui, combattiamo in nome di Sua Altezza Reale. È questo il mio cammino ora. Fede e la fiducia di Hulkenberg. I have not the luxury of regret. It would seem that disaster was averted. Vediamo che succede adesso. Right then. Today's Forden's big announcement. Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Ladies and gents, lend me your ears.
Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty! And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Anyone? Even me. If, and this is a big if, you are the person that all our people trust most in their hearts. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces anytime, anywhere. Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. A. I candidati del popolo che compaiono sulla roccia sono protetti dalla magia regale. Ucciderli è impossibile. Oh! Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. Catene magiche si materializzeranno dal nulla per immobilizzarlo. L'ho visto capitare con i miei occhi all'aggressore del conte Luis. Ah! So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? But hold on, you mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents, and spread the word. Incredibile. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Anyone in the land could be our next king. Wow. I heard the announcement. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alces in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. È una pessima notizia. That's not good. No, 'tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man himself, we could not kill him. No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse. Everyone, have you seen Maria? Did something happen? I checked her room and she isn't there. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. It's all right. Just try to stay calm. I've searched all around the place, but I couldn't find her. When I think of what might happen to her...
If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head into town, we might find some clues. Where? You're kidding. Wow. La cosa che sorprende di più è il fatto che siamo veramente in una situazione veramente critica. Non possiamo assolutamente attaccare Luis perché ci ritroveremmo bloccati da questa magia all'interno della città, quindi non possiamo assolutamente attaccarlo come volevamo fare da prima. Il piano è mezzo fallito, direi anche. È incredibile, questo gioco mi sta prendendo tantissimo dal lato anche della trama e non vedo l'ora di continuarlo. Continueremo anche nei prossimi giorni, sono sicuro. E voglio sinceramente essere pronto voglio aspettarmi che possa succedere di tutto. Non lo so perché, ma Luis non credo che sarà il nostro nemico finale. Non lo so per quale motivo. Wow. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Devo finire ciò che ho iniziato. Che hai iniziato, anzi. I have to carry on his legacy. I see. Well, I'm sure he'd be glad to hear it. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big, grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. Beh, Stroll, sei un po' stronzo, eh? Vostra Maestà. Allora, il piano è sempre stato quello, non potrei mai riuscirci. Non ci avevo pensato. A questo punto dovrei per forza impegnarti a vincere, That was the plan from the start. That's the spirit. Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe reaching for the throne will do it. Does that mean you're not coming back? No, we'll be back. Although we might be a while. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You'd be a good king. Tant'è dolce lei. Ci rivedremo presto. We'll see each other again. You better not forget. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we're unlikely to reach the Principality of Oceana's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration. They should be taking entrance at the recruitment center. Centro di reclutamento, ok. This should be the place, right? Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Bit young, ain't ya? And who's the kid? He with you? Qui le domande le faccio io. Sarò io a partecipare, dai. Non vogliamo essere... Oddio. Sti cazzi, vai. I'm asking the questions here. Did I just hear you right, mate? Don't make him mad. You're gonna make this more difficult. Sti cazzi. I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya?
And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some looks. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder. Now that I think of it, weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? E calla. Thought I heard they were all wiped out. What? We got a deserter turning up. No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. Whew. That was a close one. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you. And you're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. Don't be late. We'll have to hope Hulkenberg can find us a carriage. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Let's take a look. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand out. But which? Bigger is probably better. Hang on! There's nothing but small-time contracts here. Are you lot here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up by other competitors. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Interessante. Do you have any idea? E questo? Who that is? That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin. You can be sure of that. Questo è un altro personaggio importante. Didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Stuck-up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? Maybe he just wants to stop the criminal's evil deeds. We've got more important things to worry about. Don't worry, I'll explain everything later. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Your pardon, gentlemen. I'm Barden, a guard captain for Matira, a town to the south. The bounty on Heisme is up at my behest. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heisme has stooped to abducting our wee ones. Our children. Selling them off, some say. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty.
Yet no matter how many times I renew the bill, none have taken it. A pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. Io ho l'impressione che ci metteremo nei guai. Sicuramente nei guai. Non lo so, ma ho un brutto presentimento. Veramente un brutto presentimento. Comunque, non rideremmo mai. We would never laugh at such a plight. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all. And thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Martira, the old castle town. Please, make haste. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? Way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Can I come in? Aumentiamo il rango con Maria? Vediamo. Want to read some more? Not today. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. So I just... Oh no. I promised Miss Fabian I wouldn't cry. It's all right. I won't tell her. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. It's a promise. All right. Promise? The next time I see you again. Can you tell me more about the outside world? This one's important. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now, you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. You truly are devoted to him, aren't you? I suppose I am at that. A guiding oath of 12 years is not easily cast aside. But that book, we met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Già, me la ricordo perfettamente quella scena. Now that you mention it, I do. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. You needn't worry. I've no intention of taking it. Banditi? I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign,
without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, 'tis not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream. 'Tis to save His Highness, even at the cost of my life. Nothing more. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Judah! Lady Judah! E mo chi è questa? Faraway sky, blue and clear. Echo my wish, so that all may hear. One and all born to this land, as here we stand. Let us greet the rising dawn, hand in hand. Faraway sky, blue and white. Faraway sky so clear. Let life be let my wish echo. That soul far beyond the Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action.
All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Guido! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Friar! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. Come? What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Ah, him. Lui. So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow, if we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? Normale che cominciano a fare scandalo, complotto. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Blast, I say! Wait! Found your behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't she a marvel, chums? You dolt! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you buffoon. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That
feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on, come on! Non so voi, ma ho l'impressione che questo tizio sembra il Sid di... il Sid di Metaphor. It's incredible. Alla fine mi sono fatto notare più del... Righto. Then our course is set. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Good to know. We can always look around more thoroughly later. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. Bound to find me in the cockpit or the engine room. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him, I suppose. Ah, quindi evidentemente questo sarà il nostro nuovo hub interessante. Faremo un sacco di cose all'interno di questo trasvettore e ci saranno un sacco di cose da fare. Probabilmente credo creeremo un legame anche con lui. Sto gioco mi sta... wow! Mi sta mettendo tanta ciccia sul fuoco e non vedo l'ora di continuare. Leggiamo. Allora, il trasvettore. Sul trasvettore sono presenti varie zone destinate ad attività diverse, come la sala operativa, il salotto e la cucina, in cui potrai eseguire variazioni. Puoi anche far visita all'accademia. All'accademia. Vabbè, io lo chiamo accademia. Preferisco più accademia invece che accademia. Accademia brutto. Chiamiamola accademia. Trovando Moore e interagendo con lui. Inizia visitando la sala motori. Prenditi del tempo per guardarti bene intorno mentre la raggiungi. Oh. Oh, yeah? Non sono mai stato su un trasvettore. Vorrei vedere che aspetto ha la sala motori. Già, anche io. Ma credo che la esploreremo per bene nella prossima puntata, ragazzi. Noi ci rivediamo nella prossima puntata di Metaphor e Fantatio qui, sul mio canale. Iscrivetevi, lasciate un commento e io vi leggerò e vi risponderò. Nel caso vogliate essere aggiornati su tutte le mie live, i miei shorts e i miei video, ci sono in descrizione tutti i miei link per tutti i miei social. E noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. See you next time. Ciao, ragazzi. See ya!